వెల్కమ్ టు ఐక్యూ ఆప్షన్ తెలుగు. ఇంతవరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. అలాగే నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. లెట్స్ స్టార్ట్ ట్రేడింగ్. ద పేర్ ఇస్ GBP/USD. The date is February 19. Okay, the major trend is uptrend. The minor trend also uptrend. ఇప్పుడు మార్కెట్ వచ్చి రైట్ నౌ ద మార్కెట్ ఇస్ అట్ ద లెవెల్లో ఉంది. This is the next level and this is the resistance area, very strong resistance area. Already the market reverse అయింది ఈ లెవెల్ నుంచి. Previous candle and present candle rejection, and this area total, this area is sellers area. See, the market ante not a good market. Once ఒకసారి మార్కెట్ న్యూస్ ఏమన్నా ఉందేమని చూసుకుంటే నెక్స్ట్ మా న్యూస్ వచ్చి 1915 ఉంది. బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ద మార్కెట్ మనం ఒకసారి న్యూస్ ఉన్న టైం చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. న్యూస్ లేని టైంలో చేస్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే న్యూస్ ఉన్న టైంలో ఈ మరి ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉంటాయి, అప్ అండ్ డౌన్స్, హై వాల్యూమ్స్ అండ్ లో వాల్యూమ్స్ ఎంటర్ అవుతుంటుంది, వీక్స్ ఎక్కువగా వస్తుంటుంది. ఓకే, ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఈస్ హియర్. మార్కెట్ అక్కడ వరకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంది. అండ్ కింద కూడా మనకు బయర్ సెంటర్ నీట్గా తెలుస్తుంది. ఓకే, ఐ జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ద రైట్ మూమెంట్. వెయిటింగ్ మార్కెట్. ఓకే, ఇక్కడ కాల్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే రిజెక్షన్స్ అండ్ ద మార్కెట్ మనకు ఈ లెవెల్లో ఈ లెవెల్ నుంచి అప్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంది. ఇది ప్రీవియస్లీ మనకు రెసిస్టెన్స్, ఇప్పుడు మనకు సపోర్ట్ లాగా వర్క్ అవుతుంది. చూసారా, మనకు బయర్స్ ఎంట్రీ, వెరీ స్ట్రాంగ్ బయర్స్ ఎంట్రీ. On this trade, again sellers enter అయ్యారు బికాస్ ద రెసిస్టెన్స్ లెవెల్, ఈ లెవెల్ నుంచి సెల్లర్స్ ఎంట్రీ ఉంటుంది. వన్స్ బ్రేక్ దిస్ లెవెల్ గో విత్ అగైన్ మనం బయర్స్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంది. దిస్ లెవెల్ ఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్, మ్యాక్సిమం సెల్లర్స్ ఎంట్రీనే ఉండాలి. అండ్ ప్రీవియస్లీ మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే లాట్ ఆఫ్ రిజెక్షన్స్. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇస్ హియర్. వన్స్ లెవెల్ బ్రేక్ అయితే మనం సెల్లర్స్ వెళ్తాం. వన్స్ బ్రేక్ కాలేదంటే బయర్స్ వెళ్తాం. ఓకే, సెల్లర్స్ అంత స్ట్రాంగ్గా అయితే లేరు, బయర్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్. అండ్ ట్రెండ్ లైన్ తీసుకున్నామంటే, ట్రెండ్ లైన్స్ చూసామంటే మనకు బయర్స్ ఎంట్రీనే ఉంటుంది. అండ్ లోయర్ వీక్స్ ఆల్సో చూడండి, బయర్స్ ఎంట్రీనే టోటల్గా. మనకు ప్రీవియస్లీ ఈ లెవెల్లో మనకు రెసిస్టెన్స్ ఉండింది, ఇప్పుడు మనకు అది సపోర్ట్గానే వర్క్ అవుతుంది. ద నెక్స్ట్ లెవెల్ వచ్చి ఇక్కడ ఉంది, మనకు అప్ టు అక్కడ వరకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంది మ్యాక్సిమం. బయర్స్ అయితే అంత స్ట్రాంగ్ అయితే లేరు, వీక్ బయర్సే ఉన్నారు. ఓకే, వెరీ లాస్ట్ సెకండ్ ఐ వన్ దిస్ ట్రేడ్. ఓకే,
buyers are little bit under. నెక్స్ట్ లెవెల్ అయితే ఇక్కడ వరకు అక్కడ వరకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది. వన్స్ బ్రేక్ దిస్ లెవెల్ ఐ గో విత్ బయర్స్. దిస్ ద రౌండ్ నెంబర్. ఇక్కడ నుంచి మనకు రిజెక్షన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. ట్రెండ్ లైన్ తీసుకున్నా కూడా మనకు ట్రెండ్ లైన్స్ కూడా వన్స్ ట్రెండ్ లైన్ టచ్ అయితే బిలో ద లైన్లో క్లోజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది. దట్స్ వై గో విత్ వెయిట్ చేసి మనం నెక్స్ట్ లెవెల్ డ్రా చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఆల్రెడీ ఆ లైన్ క్రాస్ అయింది. నెక్స్ట్ లెవెల్ డ్రా చేసుకుంటే మనకు నెక్స్ట్ లెవెల్ అనేది తెలుస్తుంది. అప్పుడు మనకు బయర్స్ ఎంట్రీనా సెల్లర్స్ ఎంట్రీనా అనేది తెలిసింది. వన్స్ మనకి స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ అయితే బ్రేక్ చేసింది. ఇప్పుడు మనం ఈ లెవెల్ నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్కి డ్రా చేసుకోవాలి. ఓకే, ఐ గో విత్ సెల్లర్స్. ఎందుకంటే మనకు ప్రీవియస్ లెవెల్ని అయితే బ్రేక్ చేయలేదు అండ్ సెల్లర్స్ రిజెక్షన్ ఆల్సో వచ్చింది. స్ట్రాంగ్ సెల్లర్స్ కూడా ఎంటర్ అయ్యారు. I know this is below my prediction లోనే క్లోజ్ అవుతుంది. See, sellers are entered. Okay, see, very strong level. Shit, last second last this trade. Sellers అయితే ఎంటర్ అయ్యారు బట్ వెరీ లాస్ట్ సెకండ్ ఐ మిస్ ట్రేడ్. See, sellers and buyers are same. డోజీ ఫామ్ అయింది. ఓకే, లాసెస్ ఆర్ కామన్, డోంట్ థింక్ దాట్. అగైన్ కొన్ని ట్రేడ్స్ చేద్దాం. అగైన్ స్టార్ట్. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఈస్ హియర్. మార్కెట్ అయితే ఆ లెవెల్ని బ్రేక్ చేయలేదు, సపోర్ట్ లెవెల్ని బ్రేక్ చేయలేదు. దట్స్ వై గో విత్ బయర్స్. నెక్స్ట్ లెవెల్ అయితే ఈ లైన్ దగ్గర ఉంది, పై లైన్ దగ్గర ఇక్కడ. Okay, strong buyer center. This level is strong buyers. Sorry, this level is very strong resistance level. The market reverse అయింది అండ్ రౌండ్ నెంబర్ కూడా ఉండడం వల్ల మ్యాక్సిమం ద మార్కెట్ రివర్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది. అక్కడి నుంచి ఐ గో విత్ సెల్లర్స్. అండ్ ప్రీవియస్ గ్రీన్ క్యాండిల్ ఆల్సో వెరీ స్ట్రాంగ్ గ్రీన్ క్యాండిల్. ఇది ఖచ్చితంగా డౌన్కే వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది.
అండ్ ప్రీవియస్ లెవెల్ కూడా వెరీ స్ట్రాంగ్ SNR లెవెల్, స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్. సెల్లర్స్ ఎంటర్డ్. ఈ లెవెల్ అనేది మనకు వెరీ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్. Again I go with sellers only. ఎందుకంటే ప్రీవియస్గా కూడా మనకు ఈ డోజీలో కూడా సెల్లర్స్ ఎంటర్ అయ్యారు, ఈ లెవెల్ నుంచి సెల్లర్స్ ఎంటర్ అయినారు. వెరీ స్ట్రాంగ్ సెల్లర్స్. ఫ్రమ్ దిస్ లెవెల్ అగైన్ బయర్స్ ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది, ఎందుకంటే మనకి ఇది సపోర్ట్ లెవెల్. బయర్స్ ఆల్రెడీ ఎంట్రీ ఉంది, బయర్స్ ఎంట్రీ. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఈస్ హియర్, ఇక్కడ వరకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంది. మార్కెట్ కింద ఉన్న లైన్ ఈ లెవెల్ క్రాస్ చేయకపోతే మనకు బయర్స్ ఎంట్రీ ఉంటుంది. ఈ లెవెల్ నుంచి బయర్స్ ఉన్నారు. ప్రీవియస్ క్యాండిల్స్లో కూడా మనకు స్ట్రాంగ్ రిజెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ప్రీవియస్గా అది మనకు రెసిస్టెన్స్, ఇప్పుడైతే మనకు సపోర్ట్ అవుతుంది. రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ క్రాస్ కాలేదంటే మనకు సెల్లర్సే ఎంటర్ అవుతారు. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ సెల్లర్సే తీసుకుంటాం, డౌన్ తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే బిఫోర్ 2 క్యాండిల్స్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్. దీస్ 2 క్యాండిల్స్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్. అండ్ ఇక్కడి నుంచి మనకు డౌన్ ట్రెండ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. వెరీ స్ట్రాంగ్ సెల్లర్స్ ఎంట్రీ, వెరీ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఏరియా. అండ్ ఇక్కడ నుంచి అప్ ట్రెండ్ క్లోజ్ అయిపోయి మనకు డౌన్ ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది. దిస్ గ్రీన్ క్యాండిల్ is very strong, but sellers are more powerful than buyers. See, sellers are very strong. అలాగే నేను ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నానండి. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు టెలిగ్రామ్లో కాంటాక్ట్ అవ్వండి. దిస్ ట్రేడ్ ఆల్సో I won. అగైన్ సెల్లర్స్ ఎంట్రీనే ఛాన్సెస్ ఉంది. ఈ గ్రీన్ క్యాండిల్ వచ్చి ఒక స్మాల్ రిట్రేస్మెంట్. Very strong sellers entry. This trade also I won. From this level buyers entry అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంది.
buyers entry. From this level, buyers. Okay, let's break this level. I go with call. ఎందుకంటే వెరీ స్ట్రాంగ్ బీరిష్ క్యాండిల్, లాంగ్ క్యాండిల్ ఎప్పుడు రివర్సల్కి సైన్ ఆఫ్ రివర్సల్. మనం బయర్స్తో వెళ్ళేదే ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంది. ఓకే, బయర్స్ రిజెక్షన్ అయితే వస్తుంది. I go with buyers. After this trade, I'll close my trading. నా వీడియోస్ కానీ నచ్చితే, నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ లైక్ అండ్ షేర్ మై వీడియోస్. అలాగే నేను ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు జస్ట్ టెలిగ్రామ్లో కాంటాక్ట్ అవ్వండి. వితిన్ 1 or 2 daysలో నెక్స్ట్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. యాక్చువల్గా ఈ వీడియో నిన్ననే పోస్ట్ చేయాల్సింది, ఇంగ్లీష్ వర్షన్ నిన్ననే పోస్ట్ చేస్తాను. దిస్ ఈస్ ఓన్లీ డిలే అవ్వడం, రికార్డ్ చేయడం వల్ల డిలే అయింది. వాయిస్ ఓవర్ డిలే అవ్వడం వల్ల ఈరోజు పోస్ట్ చేస్తున్నాను. టోటల్ 9 trades చేశాను. అవుట్ ఆఫ్ 9 trades 1 trade లాస్, 8 winnings. మీరు కూడా క్యాండిల్ స్టిక్ సైకాలజీ నేర్చుకొని ట్రేడ్ చేయాలంటే జస్ట్ జాయిన్ మై క్లాసెస్. ఇట్స్ చార్జబుల్ బట్ లో ఫీజ్. If you want interested people, just contact me on Telegram. Okay, thank you. నా వీడియోస్ని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి.